Hi everyone, myself MB from Saimedha and Space Engineering Academy. Now we're going to look at our control system questions asked in Telangana Genco Ae-Ece paper. So look at the first question. Match the following with respect to the characteristics of the actual signals which severely strain a control system and their modules. సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్గా ఇచ్చాడు. సో దీస్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్ సిగ్నల్స్, మనం రెగ్యులర్గా వాడే స్టాండర్డ్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ స్టాండర్డ్ సిగ్నల్స్కి అప్రాప్రియేట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు. దాన్ని మనము సూటబుల్గా మ్యాచ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో లెట్ us see the options here. Sudden shock, sudden change, linear change with time, faster change with time. So here the options are 1, 2, 3, 4. Ramp function, parabolic function, impulse function, step function. This is one of the easiest question as per EC students is concerned, because these are the basic and standard signals we use many times while doing the problems, right? Even the discussion of the signals చేసినప్పుడు కానీ సిగ్నల్స్లో స్టాండర్డ్ సిగ్నల్స్ చెప్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా మనం చెప్తాం. చెప్పండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంపల్స్ ఎలా ఉంటుంది? ద ఇంపల్స్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఇట్ విల్ బి ఇన్ఫినిటీ అట్ 0, రైట్? సో ఇట్ విల్ బి డిఫైన్డ్ లైక్ దిస్. 0 దగ్గర మాత్రం ఇన్ఫినిటీగా ఉంటుంది, t నాట్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర 0గా ఉంటుంది, t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఇన్ఫినిటీ, t నాట్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర 0గా ఉంటుంది. సో అలాగే స్టెప్ ఫంక్షన్ కనుక చూస్తే స్టెప్ ఫంక్షన్ మనం ఈ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం. ఈ విధంగా అంటే ఇక్కడ ఇమీడియట్ 0 ఉంటుంది కదా, 0 నుంచి ఇమీడియట్గా ఒక యూనిట్ వాల్యూకి చేంజ్ అవుతుంది, అంటే 0 నుంచి ఒక వాల్యూకి చేంజ్ అవుతుంది. సడన్ చేంజ్. ఇదేమో సడన్ షాక్. అప్పటివరకు 0 ఉన్న ఒకటేసారి ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళిపోయారు. అప్పటివరకు ఏమీ లేనివాడు ఒకటేసారి కోటీశ్వరుడు అయినట్టుగా 0 to infinity. సో అవి చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ లెట్ us జస్ట్ రిప్రజెంట్ దీస్ థింగ్స్. ర్యాంప్ ఫంక్షన్ విషయానికి వస్తే మనకి లీనియర్ చేంజ్ ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద సిగ్నల్స్, స్టాండర్డ్ సిగ్నల్స్ వి ఆల్ నోన్, రైట్? సో లెట్ us ద పారాబోలిక్ విషయానికి వచ్చి దిస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్. సో దీస్ ఆర్ ద సిగ్నల్స్. లెట్ us కంపేర్ విత్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్ దెన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఈజ్ సేయింగ్ దట్ సడన్ షాక్. ఏది సడన్ షాక్? ఉన్నట్టుగా ఉండి 0 నొక్కితే ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళిపోవడం. ఉన్నట్టుగా 0 నుంచి 1కో 2కో కాదు, ఇమ్మీడియట్గా వెళ్ళిపోవడం. ఇట్ ఈస్ ఎ షాక్. సో therefore we can say థర్డ్ ఆప్షన్. ఈ ఒక్క ఆప్షన్ మీకు కరెక్ట్గా మీరు మ్యాచ్ చేయగలిగిన ఈ క్వశ్చన్లో ఆన్సరే అయిపోయింది. ఎందుకంటే A3 ఎక్కడా లేదు. A3ని మ్యాచ్ చేసేది ఎక్కడా లేదు. ఇక్కడ ఒకటే ఒక ఆప్షన్ ఉంది, దట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్. ఎనీవే లెట్ us వెరిఫై ద అదర్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో. సడన్ చేంజ్ అంటే 0 నుంచి ఒకటేసరికి ఒక యూనిట్ వాల్యూకి చేంజ్ అయ్యింది. 0 నుంచి 1కి, ఇన్ఫినిటీ కాదు, మళ్ళీ 0 నుంచి 1కి. సో ఆ విధంగా చూసుకోవచ్చు మనం. సో అది చూసుకుంటే సడన్ చేంజ్ వచ్చేసరికి స్టెప్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. సడన్ చేంజ్ స్టెప్ ఫంక్షన్. అలా లీనియర్ చేంజ్ విత్ టైం, లీనియారిటీ అంటే మనం ఎన్నోసార్లు చెప్పినాం, లీనియర్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అవ్వాలంటే ప్రపోర్షనాలిటీగా ఉండాలి. ఈ గ్రాఫ్ చూస్తే మనకు ఎగ్జాక్ట్, ఈ సిగ్నల్ చూస్తే ఎగ్జాక్ట్ లీనియర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఎక్స్ వాల్యూతో వై వాల్యూతో లీనియర్ చేంజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లీనియర్ చేంజ్. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ర్యాంప్ అండ్ రిమైనింగ్ విల్ బి అవర్ parabolic. So A3, B4, C1 and D2. That is the only third option. One of the easiest question. So everyone done this correct answer for this. Let us see the next question. The Nyquist plot of the g of h of x, which has one right hand pole is given below. Right hand pole. Then corresponding closed loop system is. So ఇక్కడ Nyquist plot అంటున్నాడు. Nyquist plot is nothing but a frequency response of the system. Yes, we all know that. సో ఈ ప్లాట్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్సర్కిల్మెంట్స్ గురించి ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ అడిగాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్సర్కిల్మెంట్స్. మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్సర్కిల్మెంట్ విషయానికి వస్తే వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్సర్కిల్మెంట్స్. సో ద ఫార్ములా ఈజ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు p మైనస్ z. ఓకే, n is equal to p minus z. So as far as the given encirclement is concerned, at a critical point -1, 0, దీని నుంచి క్లాక్ వైజ్లో మూవ్ అవుతుందా, యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో మూవ్ అవుతుందా? యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో మూవ్ అవుతుంది ఎన్సర్కిల్మెంట్ అనేది, రైట్? వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్, ద n వాల్యూ is always positive, right? So that too 1, the n value is going to be 1. So one value we known here, n is equal to 1. And from the given information we know the p value also, that is he mentioned one right hand pole. Okay, number of poles, number of open loop pole in right hand, that is a p value. That is p was given how much? 1. So we know n value and p value both. Let us substitute here. 1 is equal to 1 minus z. If I
calculate z is equal to 1 minus 1, that is nothing but 0. Z is equal to 0. Z is equal to 0 is nothing but, therefore, whenever z is 0, the system is a stable. Z 0 వస్తే stable అని చెప్పొచ్చు మనం. Therefore, the given system is a stable system. Stable system. Look at the options then. The first option is going to be our answer. Is it okay? Please observe. Let us look at the next question in the control system. That is, for a closed loop system with a loop transfer function L of s is of dash type, comma, the system is dash if the L of s plot that corresponds to Nyquist path doesn't enclose the -1, j0 point. So critical point around గా Nyquist plot కి సంబంధించిన ఎన్సర్కిల్మెంట్స్ లేవు అంటున్నాడు. ఒక L of s అనే ఒక సిస్టమ్ ఉందంట. L of n సిస్టమ్ అనేది అందులో ఎన్సర్కిల్మెంట్స్ లేవు అంటున్నాడు. దేనికి? అరౌండ్ క్రిటికల్ పాయింట్కి ఎన్సర్కిల్మెంట్స్ లేవు. ఆ సిస్టమ్ ఏంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ సిస్టమ్ ఏందైతే ఆ సిస్టమ్ని బేస్ చేసుకొని ఇది ఏమవుతుంది? స్టేబుల్ అవుతా, అన్స్టేబుల్ అవుతా అనే విధంగా క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. సో లెట్ us see the options here. Maximum phase unstable, maximum phase unstable, minimum phase stable. Sorry, first the maximum phase unstable, second the minimum phase unstable, third the minimum phase stable, last the maximum phase stable. So ఇక్కడ ఏదైతే ఒక పాయింట్ మెన్షన్ చేసినాడో, this is a link to get answer quickly. Okay, this is a link because let me tell you the answer here. The minimum phase system, why I am only discussing minimum, we get to know about it. The minimum phase system as a the characteristics of minimum phase system, the characteristics of a minimum phase system in a Nyquist plot, especially with respect to the Nyquist plot, as the following things. Let me write the things here. The first one, the entire plot on left hand side. Entire plot will be on a left hand side. In S plane, the complete plot due to this minimum phase system will be on the left hand side. That means there is no poles or zeros in the right hand side of the complex plane. The second point in this is there is no encirclements. No, as we have plot on the left hand side, we doesn't have any encirclement for the minimum phase system in a Nyquist plot. No encirclements around critical point -1, j0. This is a point linking between the system and the encirclements. Encirclement ledu antaru, that point is with respect to the minimum phase system. And some more properties also there. Here phase margin, the phase margin is always less than 180 degrees. And with respect to the gain margin is always positive. These are the characteristics of minimum phase system in the Nyquist plot. So as long as say ఇక్కడ ఒక సిస్టమ్ ఉందని చెప్తున్నాడు, ఆ సిస్టమ్ కంటే ఎన్సర్కిల్మెంట్స్ లేవంట, అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు? దిస్ సిస్టమ్ ఈజ్ అ మినిమం ఫేజ్ సిస్టమ్. ఇండైరెక్ట్లీ ఈ సేయింగ్ దట్ ద గివెన్ సిస్టమ్ ఈజ్ minimum phase system. That means the first option is this is minimum phase system. Coming to the minimum phase system, there are two options here. Minimum phase system, two options, but one is a stable, another is unstable. Coming to the stability of the point of view, in a stability point of view, whenever it doesn't have any encirclements around the critical point -1, j0 around the encirclement ledu ante, that is absolutely stable. So based on this we can say the given question answer will be firstly minimum phase system and the system will be stable here. Okay, chalo, look at the next question then. The signal flow graph of the system is shown in the figure. This is signal flow graph అని చెప్తున్నాడు మనకి. The transfer function C of S by R of S of the system. Signal flow graph ఇచ్చినప్పుడు, whenever we have signal flow graph, we are going to use a Mason's formula. The Mason's formula for the transfer function. The transfer function with respect to the Mason's formula is summation of pi by lambda I divided by lambda. Sorry, pi by delta I divided by delta. So here pi is a forward path with respect to ith forward part. So ith forward part లో delta value ఏంటి అని మనం చూద్దాం. 1/1 చూద్దాం.
So with respect to the given question, how many forward paths are there? With respect to the given question, how many forward paths are there? See, there is a 1, s power minus 1, s power minus 1, 1, that is one forward path. With respect to that, the first forward path value is 1 by s square. The gain of the first forward path value is 1 by s square. Let us see the second forward path here. 1, 1 by s, 1, 1. Product of all the values, you are going to get the second forward path value P2 is 1 by s. Two forward paths. With respect to two forward paths, we are going to have delta value also there, right? First, delta 1 value 1 minus product of gains, the gains of the non-touching loops of the forward path. Forward path టచ్ అవ్వకుండా ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ పాత్ టచ్ అవ్వకుండా ఉన్న లూప్స్ యొక్క గెయిన్ అంట. చూడండి ఏమైనా ఉందా? ఈ ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ తీసేస్తే అది తీసేసిన తర్వాత ఏమైనా లూప్ ఫామ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. సో దేర్ ఇస్ నో లూప్ పాసిబుల్. దేర్ఫోర్ 1 minus 0, నథింగ్ బట్ delta 1 is 1. And similar to delta 2 is also 1 because with respect to second forward path, ఈ సెకండ్ ఫార్వర్డ్ పాత్ మీరు ఇట్లా వస్తే దాన్ని తీసేసిన తర్వాత దాన్ని తీసేస్తే దానికి టచ్ అవ్వకుండా ఉండే లూప్ ఏమైనా పాసిబిలిటీ ఉందా? లేదు, దానికి కూడా లేదు, రైట్? So that we can say the delta 2 value also 1 here. So what about the delta value? Delta value is 1 minus individual loop gains plus sum of gain products of possible two non-touching loops. So this will continue the formula minus up to so on. Next 3 non-touching loops, తర్వాత 4 అలా ఉంటాయి. సరే, ఎనీవే let us see with respect to this one. Firstly we need to know individual loop gains here. Individual ఎన్ని లూప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా. సో ఇలా వెళ్తే మీరు ఇది ఒక లూప్ చూడండి, ఎగ్జాక్ట్గా 1 minus 4 ఇది ఒక లూప్ ఇస్తాను. ఓకే, సో లెట్ మీ రైట్ ద లూప్స్ హియర్. లెట్ మీ రైట్ L1 value is 1 into minus 4, that is minus 4. L2, let me write L2. I am just assuming individual loops as L1, L2, L3, L4. Second one, s power minus 1 into minus 4, that will be minus 4 by s. And one more, this value here, see, I am just drawing here this value. This is a one loop, right? S power minus 1 into minus 2, that means L3, I can say L3 is nothing but minus 2 by s square. And one more, this is a one more loop, right? S power minus 1 into minus 2, that is nothing but L4 is nothing but minus 2 by s. These are the individual loop gains. So let me calculate delta value. Delta is nothing but 1 minus everything plus will become, right? ఇక్కడ 2 by s, ఇక్కడ 4 by s అన్నాడు, అది 6 by s వస్తుంది. అట్లాగే ప్లస్ 4 అవుతుంది, అట్లాగే ప్లస్ 2 by s square. 4 plus 1 5 అవుతుంది. సో సింప్లిఫై చేస్తే వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ s square, right? సో this is 6 by s, right? చలో, s square means 5s square plus 6s plus 2. This is going to be possibility. This is going to be possibility of delta. So now we know the formula. Delta తెలుసు మనకి ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ లో కూడా p1 delta 1 p2 delta values కూడా తెలుసు. అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే we are going to get a answer here. Transfer function is equal to p1 delta 1 plus p2 delta 2 divided by delta. So let us see the values here. P1 and P2, 1 by s square, 1 by s square into 1 by s into 1, the same values, that is 1 by s square plus 1 by s divided by 5s square plus 6s plus 2 divided by s square. ఇక్కడ LCM తీస్తే s square cancel అయిపోతుంది. The remaining will be s plus 1 divided by 5s square plus 6s plus 2. Is it okay? Chalo, look at the options then. S plus 1 divided by 5s square plus 6s plus 2 is the only option satisfying, that is the fourth option. Is it okay?
Right. Look at the next question then. Consider a characteristic equation given by s power 4 plus 3s cube plus 5s square plus 6s plus k plus 10 is equal to 0. The condition for stability, right? Chalo. So we can easily answer this question by using the RH criterion here. So let me use the RH criteria here. So for that I am writing the powers of S here: s power 4, s power 3, s power 2, s power 1 and s power 0. Let me write the coefficients here. Firstly we need to అలా తీసుకుంటామండి, ఈ వాల్యూస్ టూ వాల్యూస్ రాసుకుంటూ వెళ్తాం. 1 3 1 3 5 1 3 1 3 5 6 5 and 6 here k plus 10. Doesn't have value means 0 here. Doesn't have value means 0. Let me calculate this value. ఈ వాల్యూ కనుక్కుంటే ఏం చేస్తాం? This multiplication. 3 into 5 15. 15 minus 6 15 minus 6 9. 9 by 3 again 3 వస్తుంది. 9 by 3 again 3 వస్తుంది. సో ఈ వాల్యూ రావాలనుకుంటే this value into this value multiplication 3 into k plus 10. 3 into k plus 10 minus 1 minus 0 1 only, right? 1 minus 0 0 only, divided by 3 nothing but k plus 10. సో ఇక్కడైతే ఎనీవే 0 వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ, ఎందుకంటే అక్కడ ఏం వాల్యూస్ లేవు కాబట్టి. ఓకే చలో, లెట్ us write this value then. ఈ వాల్యూ రావాలంటే ఇట్లా మల్టిప్లై చేస్తాం మనం. 18 minus 3 into this value minus 3k minus 30 divided by 3 again, divided by 3. If you simplify this, minus 3k minus 12 divided by 3 cancel చేస్తే minus k minus 4గా మిగులుతుంది. minus k minus 4 and coming to this value 0 anyway 0 వచ్చేస్తుంది, ఇది కూడా 0నే, right? చలో let us look at this value. This one into this one, this one into this one, this is 0. ఇది ఇంటూ బై ఇది చేస్తే డెఫినెట్లీ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ k plus 10. ఎనీవే s power 0 coefficient is directly we can say k plus 10 also. Either way you can write it. This value is 0, this value is 0. Okay, in RH criterion what is the first condition to stay a system to be stable or stability? దీన్ని స్టేబుల్ అని చెప్పాలంటే ఉండాల్సిన కండిషన్ ఏంటి అంటే the first column, the first vertical column, the column of this values must be all positive. ఒక్క సైన్ చేంజ్ ఉన్న మీనింగ్ ఏంటి? ఈవెన్ వన్ సైన్ చేంజ్ ప్లస్ 2 మైనస్ వచ్చినా మైనస్ 2 ప్లస్ వచ్చినా వన్ సైన్ చేంజ్ రిప్రజెంట్స్ వన్ పోల్ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ద ప్లేన్, రైట్? ఎస్ ప్లేన్లో ఒక సైన్ చేంజ్ వచ్చిందంటే ఒక పోల్ ఎస్ ప్లేన్లో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్లేన్లో ఉందని మీనింగ్. రెండు వస్తే రెండు పోల్స్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ సింగిల్ పోల్ ఉన్నా కానీ ద సిస్టమ్ ఈజ్ అన్స్టేబుల్. సో స్టేబిలిటీని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసి కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి మనకు ఉండాల్సింది ఏంటండి? ఫస్ట్ వాల్యూస్ అన్ని పాజిటివ్ అయి ఉండాలి. చూడండి 1 is a positive, 3 is a positive, 3 is a positive, no question about it. బట్ వెన్ యూ ఇంక్లూడెడ్ విత్ కేతో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాల్యూస్ ఖచ్చితంగా పాజిటివ్స్ అవ్వాలి. అంటే కే వాల్యూ కనుక నువ్వు +1 పెట్టినావనుకో -1 -4 -5 అవుతుంది. అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ స్టేబుల్. కానీ వారేమన్నాడు? ఇది స్టేబుల్ అంటున్నాడు, స్టెబిలిటీ ఇచ్చేసాడు, స్టేబుల్ అని చెప్పే సిస్టమ్. కాబట్టి ఏం చేయాలి? ఖచ్చితంగా -k -4 గ్రేటర్ దెన్ 0 అయ్యి ఉండాలి. -k అంటే ఇది గ్రేటర్ దెన్ 0 అంటే ఏమొస్తుందండి? -k లెస్ దెన్ 4, -k లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ 4, -k గ్రేటర్ దెన్ 4. దీని నుంచి k లెస్ దెన్ -4, k లెస్ దెన్. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? k అనేది -4 కన్నా తక్కువ వాల్యూ అయ్యి ఉండాలి. k అనేది -4 కన్నా తక్కువ వాల్యూ. నెంబర్ లైన్ సిస్టమ్ ఇది 0, ఇది -4 అనుకుంటే -4కి తక్కువ ఉండాలి అంటున్నాడు. -4కి తక్కువ. ఇస్ ఇట్ ఓకే? తక్కువ. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారు? ఇంకో కండిషన్ k plus 10 అని ఉంది. k plus 10 ఏమై ఉండాలి మరి ఇక్కడ? k plus 10 ఆల్సో మస్ట్ బి గ్రేటర్ దెన్ 0. ఫ్రమ్ దిస్ k మస్ట్ బి గ్రేటర్ దెన్ -10. k వాల్యూ ఎలా ఉండాలంట? -10 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలంట. -10 అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ -10 ఉందనుకోండి, ఈ వాల్యూ ఎలా ఉండాలి? గ్రేటర్ దెన్ 10 అయి ఉండాలి. -10 అంటే ఇలా ఉండాలి. -10 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి, -4 కన్నా తక్కువ ఉండాలి. అంటే అర్థం ఏంటి? ద వాల్యూ మస్ట్ లై ఇన్ బిట్వీన్ దిస్. ఎస్ ఆర్ నో? ద వాల్యూ మస్ట్ లై ఇన్ బిట్వీన్ -10 అండ్ -4. సో దాన్ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు మరి? చూడండి, దస్ వాల్యూ క్యాన్ బి రిటన్ యాజ్ -10 లెస్ దెన్ k లెస్ దెన్ -4. k అనేది -4 కన్నా తక్కువ ఉండాలి, k అనేది -10 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. ద రీజియన్ ఆఫ్ k value for the stable system, for the stability will be, it must be lie in between -10 and -4.
minus 10 and minus 4, right? So that is with respect to that, our answer is minus 10 less than k less than minus 4. This is going to be our answer. Is it okay? Right? Chalo, this is all with respect to the, these are the questions asked in a control system subject in a electronics paper of Telangana Genco Assistant Engineering paper. Thank you.